hand of applause for the director of dLab, Omar Bakari. Asante Halila, najua we have to capture with time. May I take this opportunity to welcome my panelists here. Maybe I can start with my friend. You're laughing, eh? So may I start with Godfrey Kirenga, the CEO for Sagot, please. Again, Fatma Fernandez from Queenswood. And then Yvonne Bayona from Vodacom. Jumanne from Sahara Ventures. I'm going to have a very good panel of a good number of people. And then I'm going to have Rose Funja from AgriInfo, and our colleagues from the ministry, Mr. Rashid Likirigilo. Karibu. So maybe to start with, kilimo ni uti wa mgongo, si ndio? Wanasemaga namna hiyo. Lakini ni kwamba tunataka kuangalia session hii ni jinsi gani ambavyo tutatumia fursa ya digital economy ili tuweze kuangalia. Sasa tunaye mwenzetu mwingine ambaye anaitwa Victor Adaba from Nigeria. I mean from Ghana. Do you want to show him on the ground, please? Victor, are you there? So I know you guys, you are well known, and I don't want you, while you are responding with my questions, you'll be able to do it. But the idea is we want tangible next step in maximizing the digital economy, actually on using data to transform our sector, considering the high number of youth are already in place. So just in a quick way, how you have been involved in relation to data in agriculture. Maybe you can start from my colleague from Ministry of Agriculture. Data ni muhimu sana kwenye upande wa kilimo. Mipango yote inafanyika kwa kutegemea data hizo hizo. Na sisi kwetu data ni namna gani wewe umekula, namna gani mkulima amezalisha, namna gani mkulima ameuza, namna gani mkulima amepata huduma zake zile zinazostahili ili azalishe. Sisi hizo kwetu data zinatusaidia ili kuweka mipango yetu kwa ajili ya maendeleo ya sekta yetu ya kilimo. Naweza nikasema hivyo kwa kifupi. Mr. Kirenga, the Sagot champion, how do you take data in the agricultural transformation at the moment? Thank you, Mr. Moderator. Good afternoon. Data, to me, I can say is everything. Takwimu ni kila kitu. Kwanza kabisa, sasa hivi tunazungumzia uchumi wa kilimo ambao ni wa kibiashara. We talk about agribusiness. And agribusiness is very, very important to us because unaangalia kwanza sokoni ni kitu gani ambacho kinahitajika, alafu unakwenda kuzalisha. Hii ni kuanzia mkulima mdogo, wakati mpaka wale wakubwa. Na kusudi ufahamu soko linahitaji nini, lazima uwe na data, lazima uwe na taarifa, lazima uweze kufanya ujuzi wa soko au market intelligence. Bila kufanya hivyo, utakuwa unazalisha kile ambacho hakitakiwi sokoni, alafu utakuwa na matatizo ya kuuza, na hilo tunalifahamu madhara yake. Lakini labda nimalizie tu, ukiangalia kwenye biashara ambayo tunafanya Afrika, hasa mazao mengi ambayo tunauza kama raw materials, utakuta kwamba sehemu kubwa, kwa mfano nichukulie zao kama kahawa ambalo wengi tunalifahamu. Duniani biashara ya kahawa ina generate
karibu dola bilioni 95. Katika hizo ambazo zinaenda kwenye nchi zinazozalisha tu. Sasa leo katika kazi ambazo tunafanya kwenye masuala kwenda kwenye uchumi wa soko, inabidi tujiulize sisi ambao tunazalisha kahawa, hizi dola bilioni kusudi wakulima wetu na wazalishaji na wale walio wa zao la kahawa katika nchi zinazoendelea waweze kujua na waweze kufaidika na hilo zao. Nimezungumzia zao la kahawa, ni ukweli huo huo kwenye zao la kakao, ni ukweli huo huo kwenye zao la chai na mazao mengine. Nchi zinazozalisha zinapata chini ya 10% thamani ya biashara yale mazao ambayo tunayauza kwenye soko la dunia. Labda niishie hapo. Na namna ambavyo tunaweza tukafahamu ni kitu gani ambacho kinafanya tunapata kidogo kuliko vile ambavyo tunastahili kupata, ni namna ambavyo tutakavyotumia data na tunavyoweza kugenerate na tunavyoweza kuaccess. Amezungumza mwenzangu kutoka kilimo, ni muhimu sana haya masuala ya takwimu, namna ya kuzalisha, ile sayansi ya uzalishaji, yote ile na generate data. Lakini at the end of the day tunataka pesa, mapato, maendeleo na transformation, lifting people permanently out of poverty. Lakini kuweza kufanya hivyo lazima tuwe na data ambayo inaweza kutupa maamuzi sahihi. Asante sana. Lazima tuwe na data ambayo inaweza kutupa maamuzi sahihi. Fatma, I know you have done something in relation to data with a very frustrating situation for farmers, pesticides and so on. Can you tell us just in 1 second or 2 minutes what it is all about? Thank you very much, Omari. With Queenswood Group Limited, what we managed to do in the space of agriculture is we've developed a platform called Tea Hakiki. And basically this platform is supposed to help farmers combat counterfeit seeds and pesticides in the country. So when Mr. Kirenga here is speaking about how do we increase that productivity to increase the value, you can't increase productivity if farmers do not have knowledge of the products that they're buying. We realized that about 40% of inputs in the country was counterfeit. So how do you help this farmer that is using 10,000 shillings to buy seeds to go and plant? In the end, they end up having nothing coming out of their farms. So we wanted to curb that. Hence, with a grant from AGRA and MasterCard Foundation, we pioneered a platform, the first in Tanzania, to help farmers verify this particular inputs using USSD. And we did this for the farmers to be free for them to use, because we realized already they have the cost of doing this productivity. There's nothing that is being subsidized for them. So to cut that cost, we wanted to develop a platform that was easy to use. They're using the USSD platform, which already they know from the M-Pesa, Tigo Pesas, and so on. So we didn't want to use a lot of investment to get this farmer on board to use the platform. Currently, that platform is being used by Tanzania Official Seed Certification Institute, whereby we already have over 40 seed companies using that platform, whereby they buy the verification codes from us. And the pesticide companies are also doing the same. We have 350,000 farmers who have used this particular platform. So the data that Mheshimiwa from Kilimo is speaking about, this data will really help to find out the traceability of this input from the value chain. Where is this counterfeit coming from? We want to know that. Okay, stop from there. Let's look at the Vodacom. What is cooking at the Vodacom in relation to agriculture and data? Asante. There's a lot cooking, there's a lot going on. Role ya Vodacom kwenye agriculture sector is to use technology actually to help transforming agriculture sector. So kinachoendelea sasa hivi, we are trying to develop a multitask platform ambayo tutawashirikisha wadau mbalimbali kuweza kutumia hiyo platform kutoa service tofauti tofauti kwa wateja. When I say robust platform, it's a platform where a financial institution can use it, insurance company can use it, input providers can use it,
mechanization, service providers can use it. Because currently, everyone is developing their own app, their own services in isolation, but we believe in collaboration. If we think together and put that solution together, it's easy to serve the end user, which is the farmer. So that is what is going on at the moment. Collaboration. We'll talk about that in a minute. Jumanne, the Sahara Venture CEO, supporting different innovation program in the agriculture. What is happening over there? Test 1, 2. Yeah, so at Sahara Venture, we have two specific things. First, we are a management consulting firm, and second, we have the accelerator. So on the side of the consulting firm, we focus on the role of future and emerging technology in transforming this crucial sector, including the agriculture sector. So we are looking into technologies such as artificial intelligence, big data, Internet of Things, augmented reality, and other related technologies, and how are they impacting these sectors. Some of the interventions that we've done before include eKilimo, which was a specific accelerator to support agri-tech startups in Tanzania. Rose is one of the beneficiaries through a solution called Jembe. They were doing drone mapping and helping to solve land conflicts for farmers. Some of the other beneficiaries include Agrobot. They're using a chatbot and SMS application to provide accurate information to farmers. We have Agritech, which is a startup that is looking to create IoT solution for urban farmers. So we're looking on how these digital and disruptive technologies can be adapted in the value chain of the agriculture sector. But also on the other side of the accelerator, we are the only accelerator right now in Tanzania which is focusing on growth stage businesses, helping them to become investor ready and be able to raise commercial capital or impact capital from commercial and impact investors. So that is what we are trying to do. Getting into a context of the discussion, I think this is a very interesting topic, and I commend the work that dLab is doing. It's a perfect time to discuss data and the digital economy, and data is one of the most crucial pillars, but we need also to look into other important pillars. We have to look at the infrastructure pillar, we have to look at the policy and regulation pillar, we have to look at the skills and talents pillar, because data of itself, it cannot do anything if these other pillars are not working or coordinating together. Thank you. Thank you very much, Jumanne. Rose, as one of the beneficiaries in supporting smart agriculture, what actually in the ground at the moment that you really feel like the stakeholder, the government, should kind of support in relation to stimulate the digital agriculture and empowering the farmers? Hello. Asante Bakari. Naitwa Rose, natokea Greenfo. I manage Greenfo. We are one of the data generators. Kwa hiyo kwamba sisi tuna collect data na tunatumia hizo data ku draw insights au information ambazo zinaweza zikatumika na watu mbalimbali. Moja ya sehemu ambayo tunafanya kazi ni kwa wakulima. Kwa hiyo tunafanya kazi kwenye kilimo ambapo tunakusanya takwimu, tunatumia drone, tuna profile mkulima, tunajua yuko wapi, anafanya nini, lakini drones tunazotumia hazichukui picha za kawaida. Zinachukua picha ambazo tunatumia sensa ambayo wewe kwa macho yako huwezi ukaona kinachoendelea, lakini sisi tukianalyze tunaweza tukaona afya ya mimea. Kwa hiyo kutokana na hiyo, we have a platform ambayo inaitwa Jembe Kilimo, ambayo tunaruhusu sasa tukisha host zile maps ambazo ni kwa ajili ya afya ya mimea, basi maafisa ugani wanaweza wakatumia kufanya advisory services kwa wakulima. Kwa hiyo inawezesha kazi ya afisa ugani ambaye kwa Tanzania yuko mmoja tu katika kijiji kizima, basi kuweza kuona nini kinaendelea na akaweza kumadvise mkulima moja kwa moja, inaenda kama short message kumwambia nini afanye shambani katika kuendeleza hayo. Lakini vile vile kingine ambacho tunakifanya, tumeanza kufanya mapping ya towers. Nalisema hili kwa sababu tumeshafanya sasa hivi towers karibia 500 kwa Tanzania, towers za Airtel. Kwa hiyo tunazisurvey. Naisema hii hapa kwa sababu in one tower tuna generate 10 GB of data.
tulikuwa tunasema hapa kwamba serikali ifanye nini. Inatushinda sisi kwamba zile data unawezaje kuziupload. Ya? Kama una tawa moja unapata 10 GB na una tawa zaidi ya 500, unawezaje kuziupload hizi data kwenye mtandao? Kwa hiyo nalisema hilo kwa sababu hii infrastructure ambayo tunajivunia bado haituwezeshi wengine kufanya kazi kiasi hicho. Kwa hiyo hilo ni moja. Lakini vile vile nikirudi kwenye digital advisory services, kutokana na blueprint ambayo imetolewa kwenye COP26, wanasema kwamba kuna wakulima globally, smallholder farmers karibia milioni 300. Au wanaweza kuwa supported tu katika kuadapt kwa climate. Wanaweza kuwa supported kwa digital, ambayo hii ni case ambayo ni most of African countries tupo, Tanzania ikiwa one of it. Lakini wanachokisema pia ni kwamba katika ukiinvest, returns zake ziko ratio 1:10 mpaka 1:70. So that's a huge opportunity. Returns katika kuinvest kwenye advisory services za kilimo. So this goes to Ministry of Agriculture. The returns are huge na kwamba we need to invest in that space. Amesema hapa Jumanne kwamba wao wako kwenye acceleration. One of the thing ambayo inatokea, nimekuwa accelerated na Sahara, lakini we know agriculture is huge. How do I get from that business to a huge business supporting Tanzania is through investment. We don't have a lot of investment in Tanzania. Why? I just came from a conference where somebody told me there's a lot of money in investing in startups. Tatizo ni kwamba huyu anayetoa hela ni mzungu yuko Marekani. If your own government or your own investors within the country are not putting a cent on you, why should he? So I'm also saying that the ministry and the government needs to start investing in what Fatma is doing, what I'm doing, and what a lot of other youth are doing, kwa sababu that's the only way we can grow in this digital economy. Otherwise, tutakuwa tunaongea bila kwenda mbele. Today, I'm leaving you with one question. Today, what is the most expensive piece of land that is sold today? The answer is, iko digitally. Imeuzwa close to $1 million. This is to say kwamba leo hii wakati tunazungumzia data hapa wenzetu wameshaendelea. So this is not new to most people. We need to run. Asante. I think this is the way we are here. We want to run. And that's why every player is here. Victor, are you there? Yes, Omar, I'm here. Victor, are you there? Hello, Omar, I'm here. Yes. Do you hear me? Yes, we can hear you. I know Digital Earth Africa, Digital Earth has done some fantastic job in relation to using satellite data to support agriculture. Do you want to talk quickly about that in 2 minutes? Yeah. So what Digital Earth Africa is doing is that currently there is so much satellite data available. It's been made bulky by NASA and so many other space agencies. But the data is in a format that is difficult to use. And so what Digital Earth Africa is doing is to provide the platform and then the capacity building to transform this huge data into analysis-ready format so that, like other speakers have mentioned, startups can easily use it to innovate and come up with interesting products or services in support of agriculture. So currently, some products have come up. We've produced a crop map for the whole continent of Africa, with accuracy around 97%. And then we've also been able to produce surface water information covering about 30 years, which can all be used to support agriculture. But the most important thing I would say is providing that platform that will enable the ordinary person to also, without coding skills, to also use satellite data
Thank you very much, Victor. This is one of the area I think you will agree me it's a very interesting area to maximize the satellite data in agriculture. So I want to engage the audience before I come to you. Most of the farmers are in rural areas, okay? And that's majority, and youth is employment in that sector is very huge, okay? We are talking about the digitalization and everything. How can we make sure we support the digital agriculture, maximize the data, and we don't exclude anyone in this transformation that we want to tackle? Who can share something in relation to how do we avoid excluding somebody in the digital transformation in agriculture, considering majority are still small-scale farmers? Ungeuliza pia labda kwa Kiswahili swali lako ili tuweze kwenda sambamba, lakini jisikie huru kujibu swali hilo au mchango wako kwa lugha yoyote. Honest, karibu. Unaweza kujitambulisha dakika moja and then we come back to the team here. Get prepared, eh? You come. Thank you very much, Mr. Omari. My name is Honest Mseri. I'm working with Agricultural Non-Stakeholders Forum as head of operations. It's very interesting to hear from the panelists, but we have to acknowledge that majority of the farmers in Tanzania are still small-scale farmers. And once we talk about the digital economy and we look at the literacy level of our farmers, we think we have a lot of work to do. And I would like to echo my sister's words. In order for us to make sure that everyone is involved in the digital economy, especially in the agriculture, we need to do three things. The first one is public investment. The government needs to invest on this. They need to put money. But the second thing, we need to have incentives frameworks. By incentives frameworks, this will help to crowd in the private sector investment. The likes of the private sector who comes in, they need the incentives which will make them easily to access these technologies and put them into use. And the third thing and the last thing I would say we need to do is the policy framework. We need to have policies which will ensure that everyone is benefited. I know the NBS has been developed what we call Agricultural Statistics Strategic Plan, which is a 5-year plan, which ensure that we bring together all fragmented efforts to ensure that we have reliable data for the agriculture sector. But implementation for the first phase wasn't so encouraging. So how do we come up with improved policies which will bring together different ministries, different institutions so that the smaller farmers can be involved? That's three things from my end. Thank you. Thank you very much, Honest. Who else? Okay, while I can see no hands in this side, let me come back to this. Yvonne. Asante. Okay. Asante. Ili kuhakikisha hatumwachi Mtanzania yoyote nyuma, nadhani kitu cha kwanza inabidi agriculture solutions tutakazozitoa ziwe simple, plug and play. Kwa sababu tunafahamu wakulima wengi wanakosa zile studies za tehama, lack of digital literacy. Kwa hiyo ziwe solutions ambazo ni easy, plug and play. Namba 2 ni kwamba I think tunahitaji kuchange mindset ya wakulima. Ili kuweza kuichange ile mindset, angalau tutengeneze shamba darasa, a demo farming ambayo with all technologies in there. So for example, nikitengeneza shamba darasa, nikiweka pale sensors au IoT solutions ambazo zinaweza zikapima udongo au zinaweza zikapima stress ya soil temperature or NPK or ika detect diseases, lile akaona kwa macho ataamini. So it will be easy actually to adapt. So adoption will be easy. Hiyo ni solution namba 2. Lakini namba 3 vile vile tuongeze coverage vijijini. Na hapa inabidi tushirikiane na serikali. Kwa private sector kujenga mnara vijijini definitely lazima business case iwe inalipa.
We won't just go and build a BTS in the village, but definitely tukishirikiana na serikali, kwa mfano kuna minara ambayo inajengwa na UCSAF. Ile minara inayojengwa na UCSAF, we can agree with government. Hapa na mlenga mheshimiwa kutoka Wizara ya Kilimo. Ile minara tunaweza tukarahisisha baadhi ya vifaa kwa technology company au mobile companies ili kurahisisha zile bei za bando kwa end users ziwe rahisi. Ukishusha bei za deployment, definitely end user ata-enjoy ile service kwa haraka tu. Labda nichangie hayo. Kirenga, SACCOT, you are facilitating the small and the large, and you want to digitalize and minimize the exclusion. How do we go about it? First of all, I think what is most important in your question before you had modified it is that if you want to make sure that no one is excluded, you must be able to identify all of those. We need to reach a point whereby we can identify all the people. Lazima tuwatambue watu wote. Kwa hiyo, lile swala la unique identifier kwa Tanzania is one of the most important things that we have to invest in. We need to identify Tanzanians. The national identity should become the basis of where we start collecting our data. Ninaizungumza hii kwa sababu moja, nitakupeni mfano. Ukienda kijijini ukakutana na Mr. Kirenga, mtu ambaye atatoka kwenye elimu atamuita Mr. Kirenga kwamba ni mzazi. Anayetoka kilimo atamuita nani? Mkulima. Anayetoka afya ni mteja, au anayetoka kwenye kampuni ya simu mteja, anayetoka kwenye usafirishaji anamuita abiria. But it's the same person we are talking about, ndio? Lakini kama hakuna unique identifier, kila mmoja atakuwa na identity ya yule mtu, na inakuwa ni vigumu mtu wa afya kujua au mtu wa kilimo kujua initiative gani ambayo imemu-include na ambayo haijamu-include. Sasa wale ambao wanahusika na collection ya data, inafika mahali tuwe na uniform point ya reference ambayo itatuhakikishia kwamba watu wote ambao tunawahudumia, then pale ndio mahali pa kuanzia. Kwa hiyo ingekuwa kitu cha kwanza, na I believe ile ni public investment. Tumeshaanza kufanya kwenye national identity, mahali ambapo inatakiwa kufika ni namna gani hiyo data inaweza ikaboreshwa. Tuna vile vitambulisho ambavyo tunavitembelea, lakini kuna watu wengi sana sasa hivi wanatumia namba. Labda hali halisi imetujulisha ni nini ambacho tunaweza tukafanya. Je, tunaweza tukatumia ile namba wakati ile data ambayo inahusika imekusanywa? Hapo ndo mahali pa kuanzia. Lakini kwenye kilimo sasa, unapoenda kwenye maeneo ya vijijini kama walivyozungumza wenzangu hapa, tumefika mahali ambapo tunaweza tukatumia gadgets tulizonazo na mifumo kama hiyo ikiboreshwa kuweza kumtambua mkulima, eneo lake analolima, wakati gani amelima na teknolojia gani anatumia kwa ajili ya soko gani. Remember, nilikuwa nimezungumzia kwamba lazima uanzie sokoni kabla hujaenda shambani. Lakini vile vile huduma ambazo zinaweza kuboresha ile teknolojia anayopata ule mkulima. Sasa hivi mkulima wa Tanzania kama maeneo mengine ya Afrika, productivity yake pamoja na kwamba soko linaweza likawa limepatikana, is around 25% ya what is possible. And actually the gap between 25 and 100% of what can be produced in a unit area is the lack of knowledge, and that knowledge is technology, and most of it is about data. And we have reached a point where now we can use technology and organize the data to enable that farmer to reach that level of productivity. Mwezesho ile mkulima akafikia ile level ya productivity ambayo inaweza katufanya tukawa competitive. Kumbuka masoko yanafunguka, fursa inafunguka, na huu ndio wakati ambapo sasa inabidi tutumie teknolojia
na data kumwezesha Mtanzania awe na ule ushindani ambao utatuwezesha kufikia na kupata fursa hayo masoko ambayo tunataka kufika. Asante sana. Rashid, it is your turn. How can we make sure the digital transformation in agriculture doesn't exclude the majority of small-scale farmers in Tanzania? What is cooking within the ministry in that direction? Sisi hatufikiri kumwacha mkulima, kwa sababu bila mkulima tuna wizara ya kilimo, na watu wote mnapata service kupitia wakulima. Kwa kuzingatia hiyo, sisi tunafanya development mbalimbali za kumprofile huyo mkulima, kuweza kumtambua na kujua anahitaji huduma za kiasi gani kule aliko. Sasa kutokana na challenge ya teknolojia, najua serikali inaendelea kupampu kuweka minara kule vijijini na kitu kama hicho, lakini na sisi upande wetu katuka develop mifumo mbalimbali, ikiwemo mfumo mmoja unaitwa M-Kilimo, mobile kilimo. Unaweza kausearch kwenye Google kaupata zake pale. Ule mfumo wetu wa M-Kilimo tumemwangalia mkulima kule kijijini, kwa sababu asilimia kubwa network ya kule kijijini 2G. Kwa maana yake mkulima anaweza kapata services sawa tunazotoa kupitia SMS yake kule kijijini. Kwa sasa tumeanza na ile USSD. Akipiga nyota 152 nyota 00 leli, akipiga hiyo anakwenda namba 7, akichukua namba 2 ni kilimo, anapata pale huduma zake za masoko, exchange service. Huu mfumo wa kilimo kwa ecosystem yake kuna vitu vingi sana, lakini basically tumeanza na vitu viwili, tumeanza masoko na huduma za ugani. Kwa namna hiyo kwamba tunaona kwamba huyu mkulima hatuwezi tukamsahau kule aliko, kwa sababu wengi wako remote, network iko chini, so 3G wala 4G wala 5G, yuko kwenye 2G. Kwa ile SMS yake ya kawaida anaweza katufikia sisi, na kweli achievement ni kubwa sana. Ukiingia kwenye M-Kilimo kwamba sasa hivi ukiangalia wale wakulima ambao wanapata service wamefika karibu 5,000 kwa kujisajili na kupata ile service. Anasema mahindi yangu ana njano, anakutana na exchange officer tayari wako karibu 7,000 wako tayari kwenye mfumo wa M-Kilimo. Na sasa hivi tumeengage na wenzetu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi ili wale extension officer waingie, wale wadau wake wavuvi na wafugaji waingie kwenye M-Kilimo ili mfumo uweze kupanuka zaidi na kitu kama hicho. Kwa sababu labda hapo mimi ningesema nikudake kidogo hapo. Wewe una mfumo tayari, si ndio? Maana najaribu kuangalia experience ya sekta fulani somewhere, na kila mmoja naye alikuja na mifumo yake, alafu baadaye walipokuja kukaa, yani hali inakuwa ngumu kuweza sasa kuongea, kwa sababu kila mmoja alifikiria kwa mtazamo wake. Wewe kama wizara, do you have a big roadmap labda ambayo inasema sekta yetu tunaenda hivi, alafu hao wengine wanaingia? Do you have an enterprise architecture ya data flow na standard kwenye agriculture ambayo hao wengine wanaingia? Au mpaka dakika hii ni kwamba kwenye data space kila mmoja bado anaendelea? Maana ninachoogopa yule mkulima ambaye tunasema small asije akaanza ihakiki si nini anazo 20 zimekwenda kwake, sasa mwisho wake na yeye anachanganyikiwa. What is actually your coordination role, not to break these innovations but to facilitate and create complementarity among the players, ili hizi resources zisiwe duplication lakini zina support each other ili sekta yetu iweze kwenda mbele? Is there any already a strategy on that or something like that? Strategy na roadmap zilikuwepo ambazo tunataka kufanya updating kidogo. Na and maybe that is an area ambayo unaweza kuita wadau kama alivyozungumza ndugu yangu pale wa Vodacom collaboration. Na tusha collaborate sana. Nizungumze ukweli. Hivyo ndapigana simu gani tunakosana, tunakuta kufika tumefika saa 6 usiku tunaanza kujiuliza. Tuendelee kupigana simu nafanyaje? Kwa hiyo tunachukua kwa message kidogo tu. Hiyo nzima hivyo ndio. Kwa hiyo manake collaboration, hayo ni maeneo ya kuweza collaboration. Kwa hiyo manake zile roadmap pamoja na zile strategy na mambo mengine inahitaji kufanya revising kidogo. Hii enterprise architecture inahitajika kufanya vile. Of course kama Wizara ya Kilimo tunapokea wadau wengi sana. Mmoja wapo Vodacom, napenda kunitolea Vodacom. Alipofika kwetu tukamwambia okay, umefika, unataka kutoa huduma kwa wakulima. Yes, sisi ni wakulima. Tushajenga nyumba. Na wewe ndo mfalme wa sekta. Na mimi ndo mfalme wa Afrika. Na nimwambia wazi kabisa, nikamwambia Vodacom, sikiliza, mimi na vitu vitatu vikubwa.
Kwanza nina sauti. Pili nina watu. Umeelewa? Naona pili nina nguvu. Umeelewa? Hivyo vitu vitatu vinakusaidia kufanya biashara. Mimi nikimwambia leo fanya kazi na Vodacom, wala hawahitaji nguvu. Wewe Vodacom utajitangaza miaka 100 huko, utajitangaza huko juu. Mimi sauti yangu moja tu. Vodacom unapata hasa kwa wateja. Kwa sababu hao watu ni wale wakulima niliokuwa nao. Na nguvu nayo ya kusema sauti yangu moja tu, mkulima wote anaenda kwa nani? Kwa Vodacom. Kwa hiyo nyinyi wadau njoo tushirikiane na sisi. Najua kuna huduma nyingi tunazofanya. Sisi ukituuliza Wizara ya Kilimo, hatutaki muwachanganye wakulima wetu. Tunazungumza wazi. Interface ya mkulima ni M-Kilimo. Yaani mkulima akilala kiamka anawaza M-Kilimo. Wewe Vodacom, si na wadau wengine, wewe unafanya kazi back end. Haizuii chochote. Natoa mfano mdogo tu. Vodacom anafanya kazi ya M-Pesa, si ndio? Sina kusanya hela pale. Sina kusanya tozo, si ndio? Sisi serikali tunachukua hela yetu pale. Kwa nini tunajitangaza, tunatangaza M-Pesa? Tushasikia serikali inatangaza M-Pesa. Si ndio? Si najua wewe tangaza kwa sita tutafuta zetu, si ndio? Kwa hiyo usio na usasi, kama unataka kufanya biashara iko nyingi Wizara ya Kilimo. Asubuhi walikuwa wanazungumza hapa, wanazungumzia transaction 2 million per day. Hizo unazungumza 2 million zile amenunua luku, kanunua maji, si ndio? Zile za kununua unga, kanunua machungwa, kanunua nini ambazo ziko kwetu Wizara ya Kilimo, ukizipiga zake hapo, sort 2 million. Unazungumza 10 million, 11 million kuna kuendelea zake. Kwa hiyo there is a huge money kutoka hapa. Kwa hiyo njoo tushirikiane, njoo wizarani, tutakutana, tutakaa discuss. Mfano mzuri Vodacom tulikaa tukadiscuss, tukaoneana maeneo gani tunaweza tukafanya kazi kwa pamoja kitu kama hicho. Wewe njoo, usifanye peke yako, utapata shida. Utapata taabu sana huko unakoenda. Sawa. Kwa hiyo tunachokiona tutakuja ku conclude baadaye. Lakini Jumanne, you are supporting innovators. Na accessibility to data ya agriculture ni muhimu sana. Hivi leo wewe ukitoka unaenda kwa nani kutafuta hizi data za agriculture? Test 1 2. Okay, it works now. Yeah, so I'll start a bit nyuma kidogo kwenye swali lako la kwanza la tukitaka tuwafikie wakulima wote au kiasi kikubwa cha wakulima, maana kuwafikia wote my big ambitions. Tufanye kitu gani? A lot of stakeholders have shared their opinion on how to reach grassroots farmers. But I think one of the most important issues that we need to know, technology is just a tool. One of the most important aspects to make people adapt any solution is user-centered design. How do you design a solution which actually put the user at your center of your design process? There was a lot of projects when I was working with Costec. I don't want to mention brand, XX Kilimo, ABC Kilimo, that were launched around 2012, 2013. Millions of money were injected to make sure people adapt with massive campaigns. But most of those projects, they never took off because of one big mistake. They never designed the solution with how a farmer thinks in mind. There was an American organization, I think Two Seed Foundation. They came around 2014, and they organized a massive hackathons to come up with solutions to provide access to market information for rural farmers in Tanga. So what they did was they actually reached out to one of the farmers from Tanga to come and share testimony on how they receive market informations. So while every innovator was busy trying to innovate a solution and create a mobile app, when the farmer was asked, how do you access market information? The guy was, we are listening to the radio. So everybody was busy making mobile application and USSD application, but the guy simply listens to the radio to understand the market dynamics. So it's very, very important as we design this solution to try to think of my grandfather in Mwangika, Sengelema, who has never accessed USSD or any other technology, on how are they going to adapt this solution. I think that's a very, very important part. The second thing I think which we should be able to talk about here is also around
how do we systematically and strategically onboard different players of the ecosystem together when it comes to digital agriculture? I really like what my brother from the ministry said there, but I think we need to intentionally and strategically and immediately come with some sort of a digital agriculture framework. Because it's easy to say you can just come, and I've worked for the government for 5 years, by the way. It's easy to say you can just come to COSTECH and access a certain framework or access a certain data. But I can tell you, get any young innovator here to go to the ministries, they will move to the corridors like every day. So we need to be very strategic. First, we need to have a very clear strategy. If you go to the ministry, this is a process, the person you see, and this is how it works. That's the first one. Second, which I think is very, very important, they need to be a very clear plan on how you're going to integrate with the systems they have. So if you have some sort of a guideline, let's say we have a digital agriculture sandbox, which is a self-testing environment. You can access data from the Ministry of Agriculture, and you as an innovator, you can work on any solution you want. And if this solution is impacting people, then we're going to help you to scale it so that you can create more value. So I think two important things. First, we need to have a very clear strategy and well-attributed and clarified way on how people can capitalize on the data that is being generated. And I know some people, they are saying here, we are providing this data. I know most of the public data is public data, but for the private sector, there's a lot of private sector data is being produced, but how do they share this data, even in a business sense, with local startups and local entrepreneurs so that they can capitalize on this data? So I think that is one area. The second area, which I think, again, I want to insist on, is the aspect of user-centered design. How do you put that special emphasis on the user? Because nobody taught anyone to use Facebook. But people, even in rural areas, they use Facebook because they can actually use it because it was well designed to be used. You cannot send me a USSD application to teach me how to farm. Well, I've been farming a certain way in 30 years. It just doesn't make sense. Thank you. Asante Jumanne. Yvonne, mimi sizungumzii mambo ya ministry. Mimi nachotaka kuzungumzia ni kwamba kuna mtu hapa ameuliza online kwamba kuna a lot of tools, OpenStreetMap na other tools, ambazo zina collect data relevant to support agricultural transformation. From your own thinking, how we could mainstream this data that NGO, COCOs are collecting in agriculture to be included as part of the database ya Ministry of Agriculture. Because remember, NGO, CSOs, all of these is public money. But whenever we generate this data, it has to be used nationally, sindio? Sasa how do we have that in place? Ili sasa isiwe mtu ameenda kucollect data za sunflower, alafu na mimi nimepata hela naenda kucollect data za sunflower, Jumanne amepata hela na connect za sunflower, wakati pengine we could go ahead in the next step. What is your thinking? Asante, nakubaliana na wewe. Na kama nilivyosema mwanzoni, collaboration is key. So kwa upande wetu sisi kwa mfano, tumeona if we continue doing this in isolation, bila kumshirikisha Ministry of Agriculture, anaisimama kama regulator, tunaweza kidogo ikawa ni mbio za sakafuni. Kwa hiyo kama kila mtu atakuwa ana collect data in isolation, haziwi centralized in one platform, it's a problem. Hatutamsaidia mkulima, tutamchanganya. Kuna majina mengi sana ya kilimo ambao tayari yameshakuwa developed. Na ndio maana kwa sisi upande wetu tumekaa na Wizara ya Kilimo kwa mfano, kwa kuanzia tumekubaliana kudevelop input management system kwa mfano. Huu ni mfumo ambao unataka kuratibu pembejeo za kilimo plus fertilizer na mbegu, kwamba mbegu zimeletwa nchini kiasi gani, zimeenda kwa nani, watu wako wangapi wanahitaji mbegu, njia gani watapata ile mbegu kirahisi, wako sehemu zipi, kuna matatizo gani, aina gani ya udongo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku data has to be centralized, alafu ziwe published na stakeholders tofauti. Kama alivyosema kwamba ukija ukagundua tayari Vodacom amefika hapa au huyu amefika hapa, wewe unapick another box. We don't do duplications. Kwa hiyo inakuwa rahisi. Asante.
Sasa tumeichambua sekta ya agriculture and the potential for agriculture in the digital economy. Si ndio jamani? Lakini for the sake of this session, if I get 10 key action items ambazo tukiondoka hapa ili tusirudi tena tukaje tukakutana tunasema coordination sijui nini, iwe tumeshaenda kwenye next step. Sasa labda ningeanza kwa audience. Based on there are several initiatives privately, some coordinated, farmers are not included, they have refused some of the technology to take place. Ministry has to update some strategies, policies, develop maybe digital strategy in agriculture, enterprise architecture, and so on. So where do we start so that we are not left behind in the fourth industrial revolution that we have? Maybe we can start with Kirenga, and then we go back up to there. Kirenga, where should we start? Thank you. I would think my starting point would be the point that I have mentioned, development of a trusted point of reference that all of us we can use as a starting point, and that unique identifier is critical that we should have. It needs to be available to all the people that are involved in the agricultural sector, and that's the majority of Tanzanians, and therefore I should actually call for all the Tanzanians to have access to that unique identifier. That's the starting point. And also the second point would be what has just been discussed. The access to information, collaboration, but we should know where the government collaborates with the private sector. Here we are talking about these service providers like Vodacom and also the other service providers that we have, as an example. But I think there is a space that is pre-competitive. We need to identify that space that is pre-competitive, and all of us should have access to that resource. And most of that will be actually managed by institutions like the government in a public-private partnership arrangement. But there is, and there will always be, information that is close to the private sector and other people that are competing, that they will not put on the table until when the time has arrived. We need to distinguish those two. They will always be available in the collaboration. Thank you. I've just mentioned two. Thank you. So we have started with two. Audience, who has an idea what should be the focus for Data Tamasha 2021 as a T commitment to transform and maximize the data used for the digital economy? Anyone? Yes. Good afternoon. My name is Sebastian Marondo, and I work with a company called BTX. I do a consultancy, and one of the areas that I consult is on agriculture, especially on technology. I just want to thank everybody that has provided some very useful information here. But I just want to add something which is very important. When you look on the value chain, we have a lot of actors that are actually doing almost the same thing. Even on this discussion, I heard about two actors that they're almost doing the same thing. But actually, we don't see what Mr. Omari has just mentioned, and of course, Jumane also mentioned the same. We don't see the progress on collaboration. We don't see the progress on data sharing mechanism and the willingness to share data. And even from the government tone, it is sound data sharing is a bit tricky. So we look on the government as an enabler and not a business entity. So we look Vodacom as a, of course, business entity. And of course, we look Agricom and others as a player that are also doing business. When you when you go to the remote area, you do a profiling of the farmer, soil, produce data, farming statistics. You do all the derivatives and you try to provide insights. Then you should consider how you are going to be sustainable. But again, we don't see how do we share this data yet to maintain the same business model.
We want to see a farmer as a one individual, yet we see many players that are still benefiting from everything that goes to that farmer. And this is what we need to discuss as a moving forward. So recently, I have a lot of information regarding players that are working on the value chain. And I want to say it's a little bit difficult to talk here. But what I want to say from here, Mr. Omari, moving forward, let's look from what the government just mentioned. Let's move more into the policy and the strategy and the frameworks. Let's go more into the open data kind of mechanisms. Let's try to bring the player together, yet maintain their business model. And this is very, very important. Thank you very much. Thank you very much. I haven't seen in the audience any lady raising the hands. Does it mean agriculture is only for men? Yes, Huh? we take it. So Man. I am expecting one lady to show up the hands. While you are preparing for that, Victor, are you there? Victor, are you there? Victor, you there? Yes, please. Okay, so we want to take the takeaway so that we can jointly agree in this session that these are the priority areas that we are going to take to unbox the data for digital economy in agriculture. And from your own experience, being a Ghanaian, working with the Australians in other developed countries, what should be the key action items, at least 3 of them, that we should focus on as a country in Tanzania? Yes, the first thing I would say is the need to unbox local African innovation. Many of the panelists and audience have mentioned this. You know, in Africa we have this mindset that one can simply import ideas from faraway places to solve local issues. But I believe that when we give the right conditions for our young people, particularly those who are tech savvy, because they are within the local context, we are able to come up with solutions that answer the ordinary user. And therefore, we need to have that kind of support and provide business incubation, media exposure, and governmental support in that direction, and then we'll see innovation coming from that thing. The next thing I would say is that, and I think the panelists have already mentioned that, there's a need for more collaboration among the actors. One might have information with regards to, say, what to plant, when to plant, and other crop management practices, maybe by satellite information. But there's also the need to have knowledge of market access and then local relationship networks that other players in the digital arena might be working on. But when we collaborate and we have that ecosystem of knowledge, then better innovation can come out. Hello. Victor, for wonderful inputs. I know we are shortage of time, but I promise to get one lady to have the key action items. Who is that? Not you. I want from the audience first. From the audience. A lady from the audience. Wow. Yeah, so maybe Rose, you could talk on their behalf. Just 1 minute because we are done of time. We're short of time. On behalf of the ladies. Yes. Okay, so I just want to pinpoint that there are advantages of collaboration because we are all saying collaboration, but we are not defining it. By collaborating, I don't need to collect additional data. As a service provider, the farmer gets the services cheaper. So that's an advantage of collaboration. But then, government, in the morning we heard that government is thinking on how to collect taxes because people are selling on Instagram. Why? Because these are foreign platforms, right? And these are questions, they are very good questions, but for the hubs and
for the accelerators. There are a lot of youth. So through that kind of collaboration, we're also creating employment. There are answers to those questions. So the government should come to those hubs and accelerators and ask those questions, and I'm sure they're going to be answers. And once they get answers, the next step is, how do they accelerate that in terms of investing? So you have an innovator who comes up with something, and then once they do, they need to be accelerated, and that's a way of doing employment. That innovator will also employ other people. So that's the essence of collaboration. I can see, Yvonne, you're looking at me. Do you want to add something? Okay, 1 second. Okay. Yes, asante. Nilitaka kuongeza, kama tutakwenda kutumia hizi disruptive technologies kama IoT, artificial intelligence, blockchain, na hizi data zitakuwa shared, mfano tunahitaji serikali iingilie kidogo hapo kutengeneza sera zitakazo govern hizi information, data privacy. Nadhani kwenye agriculture hiyo ina miss, haipo data privacy. Nitaka niongezee hapo, because the technologies that we are talking about, they're really public, like blockchain. Yeah. Sawa, najua tuna mambo mengi na Fatima namuona hapa. Haya, 1 second na wewe. Asante. Sije nikafukuzwa hapa. Just adding on to that, basically we believe that giving this data to the government, which we've already been doing, because you can't be doing services and then at the end of the day not sharing that information. So what we believe as service providers is provide a platform that shares this data for free. So what we've done as Queenswood is we create reports and take it to the ministry. The local government authorities, currently we're working with the Mpanda and Ruvuma, whereby we're giving them data that we collect ourselves, input information, market prices, and so on and so forth. And we give this data for free to them so that they can see the value of this data and what they can do with it. So this also incentivizes the government to work with private sector in collecting data and seeing how they can use this data to further productivity of agriculture and basically kumsaidia mkulima atoke kwenye poverty. Asante. Cha mwisho, nina power, nina wakulima, alafu nina cha tatu nimesahau. Hebu tumsikie, nina nguvu. Ngoja tumsikie anasemaje katika hii discussion yote. Karibu mzee. Asante sana. Kama nilivyokwisha kuzungumza, hatuhitaji kumchanganya mkulima. Na tunapozungumza data sharing, kama hizi data zinakuwa ziko central, ziko sehemu moja inaweza tukasi access. Mtu mmoja anaziko data automatic, atakuwa ni Wizara ya Kilimo, itakuwa rahisi to share kwa everyone. Alipokuja Vodacom na wadau wengine tulikaa nao, tuliwaambia tu sisi nyumba tunaita Kilimo. Kilimo haijakamilika. Ina vyumba hivi viwili, lakini unategemea kuwa na vyumba 9. Wewe kwa huduma yako unayofanya, chumba chako unafanya hiki na hiki na hiki. Tunachokuomba, kaa hapa, jenga, panga mwenyewe, unaishi, fanya business yako. Si kama naeleweka sijui. That is collaboration aliyozungumza ndugu zangu wa Ivory. Hata aliyozungumza dada yangu kule Funja, si ndio? Yeye anafanya ile farmer profiling. Sawa, tunao sisi mfumo wa farmer profiling pale huko zake, si ndio? Najua changamoto moja ile updating. Wewe hata ukienda wilaya moja wakafanya farmer profiling kaka kwenye farmer registration yetu iko vizuri, si ndio? Ambayo akija Vodacom anaitumia. That's what we want, that is a collaboration. Kwa sababu mwisho wa siku hao wadau wetu wanafanya hizi business kule, si ndio? Wamemaliza, wakishamaliza wafunga makablasha, ameacha zao, wameondoka zao, si ndio? Lakini ukiangalia zile lot of data ziko huko kwenye street, si ndio? Lakini zile data zinakuwa hazitumii. Ule mradi unapoanza peke yake pale ndo data hizo zinakuwa available. Wakiondoka basi na kila kitu kimekufa. Sasa kwamba njoo ufanye kazi na sisi kama alivyozungumza, tuna vitu vyote hivyo tatu, tuna people, tuna power, tuna sauti. Unaona? Kwa hiyo njoo tufanye hiyo kazi kwa pamoja. Ila mwisho wa siku wote tuachie zile data ambavyo mdau mwingine yote can access, na kwa namna hiyo kwamba digital economy itakuwa kwa kiwango kikubwa sana. Nashukuru sana. Asante sana, asante sana. Asante sana wa panelists. Naamini tumeelewa sekta ya agriculture tuko wapi.
tunataka kwenda wapi na nini tufanye tuweze kwenda. Asanteni sana. Tuwapigie makofi.